곧 여러분들은 리노버스로 떠나게 됩니다. 여행에 앞서 우주 관광객 리노즈 여러분들에게 당부 말씀 드리겠습니다. 첫 번째, 잠시 지루하는 간절하고 오직 저에게만 집중하십시오. 잘못하면 저처럼 우주선에서 핸드폰을 잃어버릴 수 있습니다. 두 번째, 예상치 못한 설렘이 찾아올 수 있으니 마음 단단히 준비하시고 옆 사람과의 안전을 유의해주세요. 세 번째, 제가 직접 전하는 메시지와 특별한 순간들은 절대 놓치지 않기 위해 소통 주파수를 맞춰주세요. 우주의 시간은 지구의 시간과는 다르니까 우주에서 찰나의 순간이라 불리는 이 시간을 여러분들과 함께 할 수 있게 돼서 정말 기쁩니다. 자, 그럼 이제 리노버스를 떠날 시간입니다. 저는 이곳에서 여러분들을 기다리고 있겠습니다. 별들이 당신의 여정을 밝혀주길. 정말 오랜만입니다, 여러분. It's been a while, everyone. 보고 싶었습니다. I really miss all of you. 나는 스키타. 다들 잘 지내셨죠? How are you all? Let's give a big round of applause to our forever oppa, 그리고 오래 추억할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Thank you so much. Sana will have a very precious time together, something that we can cherish for a very long time. All right, may we request Mr. Lee Min-ho to join us here on the main stage. And I'm your host for tonight's Min-ho-verse in the Philippines. My name is Corinne Ken. Thank you very much. And of course, you all know what Min-ho-verse means, right? It represents Min-ho's very own world, his universe. And tonight, with our beloved Filipino Minos, will be traveling throughout the stars within this Min-ho-verse. Each star holds a special mission, so let's team up with Min-ho and complete the mission. Wow! Pwede tayo makikinig na kayo. 네. Okay ba kayong lahat dyan? Parang medyo mahina. Very good, very good. Lakasan pa natin, wag niyo kong ipapahiya, ha? Alright. 네, 어느덧 벌써 마지막 방문한 지 2년이 지났던 것 같은데. It's been a while, almost 2 years since nakabalik ka dito. Correct. It's been 2 years since your last visit. And what words come to mind when you think of your Filipino Minos? 열정? Oh, Passion? yes. Paramdam nga ng passion dyan. That's true. Filipinos are
are very passionate. 역시 뭐 That's true, that's true. Syempre, talaga. And you visited the Philippines quite a lot actually. So is there any place or any memory that stands out? 아무래도 필리핀은 예쁜 섬들이 많으니까 Well, Philippines, it's known for having beautiful islands. Yes. 섬을 가고 싶은데 I really want to visit one of the islands. Is there any island you want to visit? Boracay, Cebu. 보라카이 뭐 세부 그러니까 아는 데 말고 좀 안 가본데 우리 사람들이 아직 잘 모르는 데 있으면 그런 데 가보고 싶어요. Well, of course, Boracay, Cebu, but I really want to go somewhere that's very unknown and unpopular yet, and to discover the beauty of it. Yes, yes, there are so many beautiful things to be discovered in the Philippines, including the Filipino people, right? So we can really feel how much you love the Philippines, Minos. Now let's officially begin our journey through Minhoverse. So shall we head to our first star? Handa na ba kayo sa unang bituin? This star, which represents Minho's birthday, June 22. Cancer, my birthday is June 24. Diba, Tine pa? Talaga nag-share pa ako dito. Oh. Yes. Is the most Minho-like space in the entire Minhoverse. Now, it's time for a special segment where Minho himself will answer the questions you sent in advance. And welcome to Ask Minho! Palakpakan naman dyan! Konti kulang ang enerhiya natin, guys, ha? Hindi ba tayo nakapagkain? So I'm curious to find out, gusto ko actually malaman, Minho, kung ano ba yung mga tanong na pinadala ng mga Minos. What are the questions that the Minos have sent? So, shall we check the first one? Yan. Alright. Okay, there, here. Ito pala. May question to. When do you think, so ito yung, sino nagpadala nito? Taas ang kamay. Okay, hindi ko makita. But the question is, when do you think you feel the cutest? 저는 제가 귀엽다고 느낀 적은 없는 것 같아요. No, I never really thought I was cute. 그러니까 팬분들이 귀엽다고 해주시니까 귀여운가 보다 하지 제가 저를 귀엽다라고 느낀 적은 없는 것 같아요. Well, it's just really the fans, the Minos, that tells me that I'm cute, so siguro cute ako. But personally, I never really thought myself na cute ako. Yung talaga mga gwapo, no? Minsan hindi nila alam na gwapo talaga sila. Yes, you think he's cute? Taas ang kamay if you think he's cute. Gusto niyo yan eh. Gusto niyo yung ganyan eh. Next! Alright, are you guys satisfied with his answer? Parang yung ditong part na ito maingay kayo, hindi kayo nag-iingay dito. Galingan nyo at saka nasa taas ha, galingan kayo sa pagsasayaw. When you listen to Stalker, is there a dance move that you instinctively do? And if ever, please teach us so that fans can follow along too. 그냥 이 정도? Ganito lang. Okay. 뭐 이런 거? Like this? 이 정도 하는 거 같은데? Ito lang yata yung mga galaw ko, ganito lang. Okay na ba? Satisfied ba kayo dun sa gano'n? 더 뭐가 없는 Wala talaga. 무식하고 하지 않기 때문에 저도 Well, I don't really like, prepare the choreography. Parang impromptu kasi talaga to. Oh, sige. Later on, we will find out kung ano yung impromptu performances na ipapakita sa atin ni Mino. Ready ba kayo dyan? Alright, perfect. Now, let's move on to our next question na pinadala ni Mayor. Let's go. Okay, among all the characters you've played, which one resembles you the most in real life? 다 조금씩은 닮은 것 같아요. 왜냐면 어쨌든 연기를 할 때
공감되는 어떤 감정선을 저답게 표현하는 것들이 있기 때문에 모든 캐릭터에 다 조금씩 제가 담겨 있긴 한 것 같습니다. I think all the characters that I've portrayed, because syempre in each character that I portray, there's a little bit of myself on it. Every time I have to do this emotional, I have to really show off the emotion line of it. So I guess all of it has a little bit of myself in it. Do you guys agree? Yes! Actually, kahit naman ano bagay sa kanya eh. To be fair naman talaga. To be fair naman. Hanso! Huwag na natin ulitin kung ano talaga kasi alam ko may kanya-kanya kayo mga favorite the characters that he has played. Alright! 네, 여러분들은 어떤 캐릭터가 가장 좋으셨나요? How about you guys? What kind of character and which one do you really like the most? Iba-iba, diba? 구준표 많이 들리는 거 같아요. Junjin 김판도 많이 들리는 거 같아요. Parang narinig ko rin ang Kim Pan. Passionate na yung Pan na yan. Yes. Kaya na nga eh, talaga na mga balakasan to na nga pala, kumbaga. Now, let's move on to the next question. Alright. Hindi ko alam kung paano niya ito gagawin. Can you express your MBTI in 4 facial expressions? Like, I or E, N or S, something like that. 그 필리핀에서도 MBTI를 많이 하나요? Sikat din ba ang MBTI dito sa Pilipinas? 요새는 다 MBTI로 많이 물어보잖아요. Kasi di ba ngayon marami nagtatanong ng MBTI? 그 표정으로 Facial expression? 뭔지 얘기하지 말고요. 표정으로만. So hindi ko sasabihin, huhulaan pa ninyo? Yes, huhulaan natin. Huhulaan natin. Let's go. 처음부터 할게요. Sige, from the start. Wala namang gumagawa ng I, diba? So I guess letter E. Alright. E. 그리고 그 다음이 뭐였지? Ano ba yung next? Ano ba yung 아니야. N or S? 아니야. 계획형 아닌데? planned? Or ano ba yung N? Ano ba yung S? Yung N intuitive, yung S Sensing! Ay, bida-bida. Sensing! Ano? Ha? Sensing! Sensing? Sensing! 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 Ano ba yun? 잠깐만. Sensu. Sensu. Uy, baka nang tayo. Sensing! 아니 일본어를 제가 모르겠어요. 저 N이거든요. N. 네, N인데 N이 뭐예요? Di ko kasi alam paano express. Intuitive. Tama ba N이 intuitive? 뭐죠? Ate naman ang tuturuin dito, eh. Kaya naman. Oo, I'm N. I'm intuitive How is talaga. the N? How is the N? Alam pa yun. 어떻게 할 수가 없네. Yan lang talaga ang pinakakaya ko. I think so, I think so. Pwede na yung sa N, no? Palakpakan naman natin siya sa N. Bigay naman natin sa kanya, guys. Very good, very good. 다음 거는 쉬운 거 같아요. I think madali talaga yung next. Yes, okay. T. That is the next one. Ano siya? T. Letter? Sa letra T. That's thinking, right? ENT. ENT, tama? And the last letter is Okay. P인데 P로 P, ako, pero paano ko tayo ito ipakita? Pachinko! 그거 뭐해? Perceiving. 아 이게 즉흥적인데. Perceiving ba yan? Yes, perceiving yun, di ba? Pine-perceive mo eh. 네, P입니다, P. So, I'm a P. Okay, so you are ENTP. 네, ENTP. Alright, the debater. Very good, ENTP. May mga ENTP ba dito? Yes! Okay, baka naman yun. Okay, next question for the pinadala ng mga fans natin is, do you have personal advice on how to relieve stress? And how do you handle burnout? Do you have any tips that you would like to share with us?
일단은 잠이 제일 중요한 것 같습니다, 여러분. 잘 자야 돼요. I think sleep is most important. Kailangan talaga matulog kayo ng maayos. True, true. 저도 그제 도착했거든요. 그제 15시간 잤습니다. You know, I arrived 2 nights ago and natulog ako ng napakahimbing for 15 hours. 필리핀이 잘 맞나 봐요. 잠이 잘 오더라고요. I think bagay na bagay ako sa Pilipinas. I really slept well. The weather is nice. The weather, very good weather. Oh my gosh! So, tandaan nyo guys, pag masa-stress kayo, and I agree, it's really sleep. You have to sleep very well. Alright! Nakapag-screen cam na ba ang lahat sa mga tanong at mga nakapag-picture na bang lahat? And it's also, you know, very nice to see a new side of Minho. And of course, big thank you once again sa mga Minos na nagpadala ng questions in advance. Are you guys still having fun? Do you guys want more? Perfect. Since we have successfully completed the mission for star L622, Minho has prepared a special gift, and you will be singing. 네, With Out You라는 노래 불러드리도록 하겠습니다. I'll be singing Without You. Alright, so let's enjoy this heartfelt gift. Alright, so that was very beautiful. Thank you so much. Of course. And of course, habang siya'y kumakanta ng Thinking of You, Still Loving You, talaga namang natunaw at manlambot tayong lahat, hindi ba? Could you say something sweet for our Filipino Minos? Like, for example, mahal kita. mahal kita. 제 기억 속에 mahal kita 뒤에 꽃가요는 뭐죠? I remember last time, mahal kita ko kayo. Ano ibig sabihin ng ko kayo? Mahal ko kayo. mahal ko kayo. Mahal kita is just like that. 1:1. Koyo is like everyone. 그래서 꽃가요가 네, 돼요. 이렇게. mahal ko kayo. Yeah. mahal ko kayo. 1대1은 mahal kita. Yes, that's right. Pag wala naman mahal kita. Yes. Mahal kita! Let's now take our seats and proceed to our next segment, diba? May Filipino Lessons 101 pa dito. I love it. So in this segment, we will get to know more about our beloved actor, Minho. And it's time for Iconic Character Gumyong Upgrade segment! There you go, where we will revisit his most iconic drama roles, especially his recent role from When the Stars Gossip. Yes, of course. At nakakakilig na characters. Play video. 당신도 답을 못 가면 나를 이렇게 펴줘요. 나랑 합시다. 기다릴게. Kilig na kilig naman tayo lahat dyan. The first in the Minho's Ultimate Guide to Romance is all about confession. Yes. 제가 궁금한 게요. 여러분들은 약간 그 공룡처럼 이렇게 조심스럽게 당신 좋아해도 됩니까? 이런 게 좋아요? 아니면은 약간 구준표처럼
또는 김탄처럼 야, 나 좋아해 라고 하는 게 좀 박력이 있는 게 좋으신가요? Well, I have a question for all of you. Ano ba talaga gusto ninyo? Do you like the tone na medyo sa mahinig and very careful ang pag-approach when you confess? Or do you actually have the Pujin Place charm? Or gusto niyo parang napaka-powerful? 궁금해. 그 필리핀은 보통 어느 쪽인가요? So I really want to know what do Filipino Ninos like. Yes, what do you guys like? Seems like parang dito Gujin Pyo, dito, Kintan, Kintan. 네, 그러니까 어쨌든 필리핀은 조금 더 남자답게라고 하기는 그렇지만 어쨌든 좀 박력 있게 있는 그대로 딱 얘기하는 걸 더 선호하신다는 거죠. So I guess yung sagot is in the Philippines, yung mga Filipino Ninos, gusto niyo medyo parang malakas, yung parang katulad ni Kujumpyo na 좀 조심스럽고 이런 거 보면 kahit sabihin mo medyo mahinhinang approach. Yes, I don't think so. I don't think so. Yeah. So actually, the question is, assuming that this is from Minho standing in the girl's point of view, which of the three would be a total deal breaker? How about you, if you're the girl? What would be 제가 like, 용납할 수 없는 yes, if you're the girl, what would be like parang di ko yan type? Ganon. Yung hindi ko type. No, parang deal breaker ba? Anso! 세 명 중에 Among the three. So pili ako sa kanila. 근데 세 명 다 약간 그 고백에 진심이 있어서 사실 Pero kasi yung sila, lahat sila very sincere at may point din naman yung approach nila, di ba? Tama nga naman. 저는 사실 진정성 없는 고백만 아니면 될 것 같아요. So for me, I think as long as it's heartful and sincere, kahit anong klase, the way it is said, I don't think it really matters. That's true. Point pa rin naman doon. Tama rin naman. Yes. As long as galing sa puso at kaluluwa ang confession, correct? Okay. Now the question now is, out of the three characters, which one do you think resembles your real personality the most? 김탄 Definitely Kim. Parang masaya kayo doon. Parang gusto niyo yun. 적당한 자신감과 적당한 배려가 섞여 있는 김탄이 딱 중간이거든요. Kasi di ba si Kim Tan, parang siya yung nasa gitna. He has the perfect balance of the confidence and medyo, also understanding the girl. So I think it's Kim Tan who shows the perfect. Yan! Alright, okay. I love that, I love that. Happy ba kayo sa sagot niya? Perfect. Now, let's move on to the second part. Video, please. 만약에 그녀를 선택해 지우든 남기든 키스가 뻔했다가는 귀가 찢어지겠네요. Siguro kapag kiss pa ako, siguro wala na akong marinig dahil ang lakas ng mga sigaw. Uy! Palibuhan na lang ako ni Erwin dito sa Mawari na. Okay, so the second part was all about the kiss master class. So, si Kim Go yun eh. Daking ako, daking. Out of the three kisses, which one do you think
most meaning in terms of the storyline? Usapang storyline to, about the storyline. The King. 키스에는 정석이 없다라고 생각하고. Well, for me, I really don't think there's any like a master class how to learn how to kiss. 이런 씬을 찍을 때 어떻게 해야겠다라고 생각하고 하는 게 아니기 때문에 잘 기억이 나지 않습니다. And every time I film or shoot this kissing scenes, I really don't like have this certain way. Paano ako mag-kiss? I just really go on with the flow of the story. So I don't really. So wala siyang memory, ano? Then, the next question is, which kiss scene took the most takes to get right? And how many takes? NG가 많이 났던 거는 그 무중력 키스 씬이 NG 많이 났습니다. Yung pinakamarami talaga yung retakes was the one I had to do with zero gravity. Yung pinaka-latest. 이게 자꾸 위치가 안 맞아가지고. Kasi hindi ko talaga makuha-kuha yung location. Yung hindi kami magkatugma. Are you satisfied with his answers? Alright, thank you so much. Now we've seen Minho's Guide to Romance featuring not just Kung Myung, but in various unforgettable characters portrayed by Minho. He never fails to awaken our romantic senses with his roles. Now, let's give Minho a big round of applause. Palakpakan naman ulit natin siya. And we will let him step away for a while so he may prepare for our next segment. Alright, thank you so much. 이따 뵙겠습니다. Yeah, see you now. Happy pa kayo, guys? 내가 인스타를 그렇게 많이 올리는 편은 아닌데 그래도 꽤 되는데요, 이렇게 보니까. 첫 피드 올린 게 2015년이니까 좀 25년 이상. 정확히 10년 전. 그러니까 이때만 하더라도 SNS 감성? 이런 게 딱히 없을 때여서 얼굴 위주로 올려야지 한번 얼굴 위주로 이렇게 찍었었던 것 같아요. 이때 파리인 것 같아요. 파리에 화보 촬영하러 갔을 때인 것 같고 촬영하다가 이제 지쳐가지고 약간 짜증 섞인 얼굴이거든요. 근데 이게 진짜 약간 저 같은 모습이라. 저는 이렇게 좀 자연스러운 걸 추구하는 편이어서 그래서 내가 어떤 감정이 들었을 때 사실 찍거든요. 이때도 이제 마찬가지예요. 여행 가서 이제 자전거를 타고 처음 시작할 때의 설레임, 힘들어서 한 컷 찍고 또 중간 과정에서 넉다운 됐을 때 한 컷 찍고 다 힘들었지만 좋았다. 그렇게 하루의 스토리텔링을 하는 걸 좋아하는 것 같고 여기 정말 너무 좋았어요. 그 산티아고 순례길인데 하루 정해진 어떤 주어진 길을 계속 가면서 어떤 생각들이 들기도 했다가 다 비어지기도 했다가 저도 다시 한번 가고 싶은 곳이 자전거를 타게 되면 이제 스스로가 엔진이 돼야 돼요. 저의 컨디션에 따라서 그리고 그날의 어떤 감정에 따라서 좀 천천히 그런 시간을 가질 때도 있고 때로는 되게 몰아붙여서 힘들게 탈 때도 있고 그런 것들이 좋은 것 같아요. 그렇게 거창하게 인지를 못하고 있었을 뿐이에요. 딤섬 중에서도 이렇게 안에 물이 안 마는 것도 많이 있거든요. 그래서 이걸 하고 저도 너무 어처구니가 없어서 마침 이때 또 찍어가지고 다이빙도 마찬가지예요. 제가 저렇게 떨어질 줄 몰랐어요. 저도 웃겨서 올렸던 건데 되게 좋아들 해주시더라고요.
찍고 촬영 갔을 때거든요. 저희가 이제 몇 주 동안 있어야 되는 양을 산 건데 모두가 놀랐어요. 스태프들도 이걸 언제 다 먹냐, 이만큼 사 먹었다. 그 다음 주에 또 갔습니다. 모질라고. 밥을 항상 먹을 때 곁들일 수 있는 김치, 김, 참치 이런 것들을 꼭 사 먹는 것 같아요. 먹죠. 스테이크 먹을 때도 김치를 같이 먹고 포테이토에 김을 같이 먹고 그런 것 같아요. 가장 먼저 챙기기. 그 다음이 여행, 영상 제작. 요새는 좀 이제 좀 뜸해졌고 운동이 그나마 제일 이게 그 말이 좀 그때 이제 이렇게 웃자고 한 얘기에 와전이 됐는데 시간이 있는데 못한 게 아니에요. 종일 와이어로 있고 퇴근하고 또 출근. 계속 이게 반복이었기 때문에 운동할 엄두를 못 냈었고 지금도 뭐 별반 다르지 않습니다. 저는 혼자 요새 음악 듣는 거가 가장 저의 에너지를 이렇게 좀 완급 조절하는 데 가장 큰 힐링의 시간인 것 같아요. 워드 커넥션이라는 가수 좀 좋아합니다. 그리고 제가 가끔 한 번씩 제 플레이리스트 제가 좋아하는 노래들 올리면 팬분들도 좋아해 주시더라고요. 제가 고른 사진은 이겁니다. 좋네요. 가까이에서 얼굴이 잘 보여가지고. I really like it that lapit namin and I could see your faces. Yeah. Mamaya mas lalapit pa siya. Alright, why don't we take our seats for now? Gusto niyo ba lumapit pa siya? Nakasag yung mga palakpak at hiyaw, ha? Yeah. Alright, alright. The next star, kasi na, Minoverse tayo, diba? The next star we've landed on holds something incredibly special in Mino's universe. Tama, it's the one and only Mino's verse, the star that represents all of you. Palakpakan. Very good, very good. Here in Mino's verse, it's all about teamwork. Minho and his Minos will work together to complete fun missions. So now it's time for the Minos Team Challenge! So sa inyong lahat, kanina pagpasok nyo, nakapagsagot na ba kayo dun sa QR code? Yeah! Sino ang hindi nagsagot? Taas ang kamay. Ay, bakit hindi yung sinagutan? Naku, kailangan sagutan nyo yan. And then we will take a look at the characters representing each team section. Ayan. So as you know, diba, bawat section sa buong area, meron kayong nire-represent na isang character. And I also heard that for each stop on the Asian Tour, the winning team or section receives a very unique gift. So Minho, what's the special prize for tonight? 제가 직접 녹음한 음성 메시지와 사진을 드릴 예정입니다. Well, I'll be giving you a very specialized, personalized voice recording and a picture. Very good, very good. Now, so we have our very first, the legendary ending scene World Cup. Minho's dramas are known for their unforgettable endings, so let's take a look at some of his most iconic final moments. Shall we see the scenes from the drama? Play video. 아득하게 아름답고 비밀스러운 우리의 전설을 추억하면서 약속했었지? 그다음에 시간이
기준님이랑 Alright. So we just watched the ending scenes from Boys Over Flowers and The Legend of the Blue Sea. At interestingly, pareho silang sa dagat. Diba? Sa dagat sila nagtapos. Between the two, do you remember any memorable behind-the-scenes moments while filming those final scenes? 둘 다 너무 정신없게 사실 막 찍었었던 촬영들이라 딱히 다른 에피소드들이 존재하진 않는데 되게 오랜만에 지금 엔딩씬 보는데 참 구준표 같네요. 이 구준표님이랑 결혼해 줄래라고 하는 게. Well, you know, actually when I was filming those two dramas, parang medyo it was a very parang busy and hindi ko talaga maalala lahat because it was overwhelming as well with the whole storyline and I really enjoyed filming of each. Pero as I recall and rewatch the scenes, especially yung voiceover, yung first video na nakita natin, yung voiceover flowers, si Kujumpyo pala, super Kujumpyo ang dating. 아니 근데 지금 제가 갑자기 기억이 안 나는데 저러고 둘이 결혼을 했나요? Well, I have a question. Hindi ko na maalala. Did they get married? 구준표랑 김정도 결혼했어요? 안 했어요? Nakakasal ba sila? 근데 지금 갑자기 기억이 안 나. I just cannot remember as of now. 안 했어요? Hindi sila napakasal? Yes. Ano ang imagination niyo siguro, kinasal niyo sila? No, sa mga fanfiction. Ganyan, you. Alright. So, let's watch our next iconic ending series. 혹시 나 너한테 그런 말 없냐? 야 차은사 거기서 너 내가 등 돌리면 뭐 안 됐어? 말 자꾸 왜 안 해? 우리 집 갈래? 한국에서만 반갑려나? 그럼에도 불구하고 우린 직진 벼봐 시작도 끝도 없는 광활한 우주에 가고 말 거야. 여기서는 모두 연그램이야. 평등하다 생명체는. 그들의 생명은 우주의 기운이 모여 만들어낸 기적이야. 살아있는 모든 것은 기적이다. Alright, so the Heirs had an ending that really captured the freshness of youth, while When the Stars Gossip left us with lingering emotional afterglow. What kind of feeling did that ending leave you with? 그쵸, 이제 별들에게 물어봐가 가장 최근 작품인데 저는 요 살아있는 모든 것은 기적이다라는 대사를 원체 좋아하고 제가 이제 한 살 한 살 먹을수록 살아갈수록 우리가 이렇게 살아 숨쉬고 소통하고 교감하는 게 얼마나 대단한 일인지 새삼 느끼게 되는 것 같습니다. When the Stars Gossip, that has been the latest one, and it really it went into my heart about everything, especially yung last dialogue niya, that everything alive is really a miracle. And as I age year by year, I just really realized that just to be alive and to breathe and to communicate and just to be with everybody na mahal natin, that is actually what the best meaning of life is. So it's very significant for me. Yeah! 정말 우리는 기적 속에 살고 있고 지구라는 곳에서 또 이 기적 속에 우리가 같은 공간에서 숨쉬고 있다라고 생각하고 여러분들도 늘 기적 속에 살아가시고 계신 아주 특별한 사람들이니까 항상 행복하셨으면 좋겠습니다. Basically, our life is we're living day by day in miracles. Just to live together, just to breathe, and just to be together with all of us together itself is a miracle day by day. Thus, I really want all of you to appreciate the daily miracle that's happening and to really make the most of it and be really happy. Yes! Grabe talaga, hindi lang pala saya at kilig mga life lessons din. Ang
makukuha natin dito sa fan meeting na to. We love it. Thank you so much. Thank you so much for that. Ngayon na nakita na natin ang 4 na legendary ending scenes, let's get into the World Cup Showdown! Time to pick the best of the best. The legendary ending scene, World Cup. So, you're gonna have to decide between the ending of Boys Over Flowers and The Heirs. siya magdadasal, hindi mo yun. 이거 너무 박빙이다. Masyado parang close match. 너무 치열한 매치업이네. It's just really too hard to decide. 김탄! Alright, so for this round is Kim Tan. Now, for the next battle, Legend of the Blue Sea and When the Stars Fall. Ending. Okay. Alright. So now we are in the final round. It's down to Kim Tan and Kung Yo. Minho, please. Ayan. 김탄! Wow! So Kim Tan ang nagwagi. Congratulations. And the winner of the legendary ending scene as chosen by Minho is The Heirs with Kim Tan. Now, 아니 그 우리 집 갈래가 필리핀어로 뭐예요? Ano ibig, how do you say like you wanna go home with me sa Tagalog? 아니 잘 몰라서 한국 표현으로 써봐주세요. Can you please tell me? Let's go home together. Uwi tayo sa bahay ko. Uwi tayo. Uwi Ay, tayo. dahil tayong umuwi. Uwi tayo sa bahay ko. Sa bahay ko. Tama ba? Gusto mo uwi sa bahay ko? Uwi tayo sa bahay ko. 여기 한번 써봐주세요. 여기 뒤에 좀 써봐주세요. 오이 따요. Sa bahay ko. 사바하고. Bahay is home. Huwag niyo ako i-judge ha, kasi talaga napanik ako. 우리 집 갈래? 오이 따요 사바하고. 우리 집 갈래? 오이 따요 사바하고. Yes! Yes! Oh my gosh! 오이 따요가 우리 집이구나. Yes, uwi tayo is let's go home. 오이 따요. Uwi tayo. Sa bahay ko is my home. Alright. 그러면 우리 집 가자. So how do you say let's go to my house? Same. 아니지 갈래는 물어봐야 되는 거잖아. Diba like una is like you want to go home with me. Uwi tayo sa bahay ko. Okay. Pero let's go. Yung ganun. Uwi kita. Okay. Sa second one is na uwi tayo sa bahay ko. The first one is, ano ngayon sa Ara? Well, yung una, uwi tayo sa bahay ko. Yung pangalawa, uwi kita. Hoy! Okay, the first one is what? 오이 kita? Ano? Uwi tayo sa bahay. Uwi jeep dali? 어? Ano ba? Nakahirap na kayo video niyo. Ano yung first na sinabi niya, Ara? 아 그냥 우이 있다가 우리 집 가잖아요. 그럼 그냥 이렇게 하고 ano 우이 yung- 있다. Uwi kita is, I bring you home. I bring you home. Mama ko, uy! Uy, hindi ako naglalamang ha. Ako yung nawa ko, no? Pero yes. Next segment. Okay, let's proceed to our next segment. Uy! Okay, wait. Before that, let's see who is in the lead so far. Alright. Okay.
tsaka E medyo same, no? Okay, sige. A tsaka E medyo same. Congratulations. Now, leading ang A, technically. Team A yung medyo leading. Alright. But then, we're not yet done. We have more games to go. So, let's keep going. Up, mini game. For this one, we'll randomly choose 2 lucky fans from the audience. They'll be joining me now on stage to play a fun game together. Mino, would you like to choose the fans yourself? Okay. Please look at the LED and say stop. Okay. Pero hindi to hindi to pre-recorded or Alright, let's go. Stop! Patron 106. Ano 106 na to? B01. Alright. Punta na po kayo sa harapan. 106 B01. Next. Okay, VIP BU02. VIP BBU02. Alright. So now while we are waiting for the contestants, for the lucky fans, we will decide on what game you're gonna play, alright? So we're gonna have a roulette. And then please say stop if you are ready. Stop! Ay! Tumbang preso! Lahat ng kamay nang hindi alam ang tumbang preso. Sasaktan ko kayo. 저 몰라요. Ako, hindi ko alam. We know. So we will teach you. 건방 들었어? It's ano? So there's you know the slipper, right? Then there's a delata. Ano? Good. Simpan. Like that. You got it? Okay. So now let's move on to the forward. I'll ask her, okay? Where are you from and how do you feel tonight? I'm from... 아니 왜 자꾸 뒤로 가세요? Wag ka naman. Pangalan mo muna, te. Ivy. Yes, Nice to meet you. Miss Ivy, taga saan ka po? Sa Mindanao. Wow! She lives very far. Where in Mindanao? The southernmost part. Super south. Where in the Mindanao? Marbel. Wow! Cotabato? South Cotabato. Super like Philippines. This is the Manila. And super last part of the Philippines. Swerte ka doon, swerte. Alright, are you ready? 올라오세요. Akyatan kayo? Lagay mo na yan, sir. Okay. Sir, Miss Ivy, Minho, you will be given 3 tries. 3 times to like that, okay? But we will give her the chance first. Okay? Choose the sinelas, ma'am. Ayan, dito tayo. 아니 근데 이게 슬리퍼인 이유가 있어요? Tayo kailangan sleepers dito sa game na to. 이게 전통 게임이에요? This is traditional game. Ano gusto mo suotin? 아니 옛날에 원래는 신고 있던 슬리퍼를 이렇게 해서 맞춘 거 아니에요? Di pwede natin yung suot, kaya parang pag naglalaro sila, isisipa Kaya nila. game yun, At yan yung naging game. Yes, Yun ba yun? because in the Philippines, it's hot weather, right? So, we always wear slippers outside. Rubber. No? 아니 이거 해보셨나요? Have you tried this before? Nagawa niyo na to? Everyone! 아 everyone. Everyone! We're very good. We're Olympics. We're Olympics? Okay, let's go. At padang dito ka. You have 3 tries. And then, galingan mo You na lang. first? You later. Third. Okay. Gusto ko mag-English. Madam, where was the last time you played this? 20 years ago. 20 years ago. Okay. Next. No, not yet. She 15. She 15. Ay, ano ba yan? Hey! Okay, one more. Okay.
like to say anything to Mr. Kalimbo? Thank you so much! Thank Sabi ko sa'yo abangan ka namin sa labas. Okay. Lika! Come here. What is... 아니, 티도, 민호가 티를 입고 오셨네요. Wow. Bagay na bagay yung shirt. Living home in the Philippines. Wow, you're part of the fan base. I am an admin of the fan club. Wow! 모자도 쓰고 오셨네요, 모자도. Pati hat mo, match na match. He knows. I don't... Okay, what's your name first? Connie. Connie. 아니, 나이스 미츠. Ikaw mahal mo. Ikaw hindi pa siya. Kumalma ka, Connie! Connie! Lagi na Connie ka sa loto, Connie! Ayun na rin! Super! Connie, where are you from? Summer, but currently working here in Manila. Wow. She's not from Manila also before. Okay, are you ready, Connie? Okay, I have a question. You like him, right? So much! Then why can you not look at him? Connie! Ngayong gabi na pagkakataon mo natin, Connie! Huwag kang masyadong alingan mo, uy! Huwag mo papayin yung mga waray! Okay, Connie, gusto mo ba maglaro? Palitan ka na lang. Okay, alright. Connie, give the... Okay, because she's super shy, and then she's super overwhelmed. Okay, you can do it. Yeah, you... Let's go! Connie! First, Sinelas. Kahit saan. Si Ate ay hindi nakakuha ng 1 point. Yan ang sinasabi ko eh. Talaga pag may mga gwapo sa harap, nawawala ka talaga sa sarili mo, no? Connie, kaya mo yan. Second. Galing! 1 point. Okay, Connie Carmel. Hi! Hindi ko alam kung si Mino yung gusto niya. Ako eh. Ayun na ba ako niyayakap nito eh. Pwede siya yakapin. Hintayin mo siyang iwakap sa'yo. Ano ba muna? Okay, she's asking if she can, ano try. 오늘 선물. 선물. Regalo ko din. Thank you. Okay. Thank you! May gusto mo, di ba? Kukunin. Thank you so much, Connie. So we have 1 point for Connie and then another point for Ivy. So ang question dito is sinong mananalo? Si Minho or yung fans? So you have to get at least 2 points to win over the fans. 네, 해보겠습니다. Okay. Yes, I'll try. Hulaan pala eh. Oh, just. You have to go like this. Yan. Oh! Oy! Oh! It's okay. But at least he got 2 points. And for that, ang nagwagi for this game is si Lee Min-ho. He got 2 points out of the 3. And of course, maraming salamat to Ivy and Connie for being game. Palakpakan naman natin si Ivy at si Connie. Alright, so
So now we will find out which section ang nangunguna in this round. So let's check out the ranking. 가서 볼까요? Okay. So sino nangunguna? E. Letter E. Are you ready to play another game? With Alina? Okay. Before we proceed to the next game, let us pick another fan. Only one fan this time. So let's go. Can we have the say stop? Stop. 11-8-B-19. Go! Baba na! Hihintayin ka namin bago kami magsimula. And while we are waiting for the fans, are you guys having fun? Let's go. Kung kaya, wag pilitin, baka himatayin. Meron po tayong medic sa labas. Or hindi medic, guard. Guard. Ako na lang, ayaw niya. Come on, come on. Let's go. Pinaghihintay nyo si Imin Ho, ha? Yung bisita naghihintay. Let's go. Come on. Hey, let's go. There you go. Are you having fun? 네, 괜찮습니다. Okay. Yes. Come on, come on. Ay, naku ate. So basically, ang game mechanics natin, for sure, kayo ay maiinggit at magseselos dahil it's called Pop the Balloon. How many do you think you can pop? Normally it's 6 out of 30 seconds. 저번에 한 2번 해봤는데 8개, Ayaw pa naman. 8개에서 10개 정도. You know, I did this twice, around 8 to 10. Wow! What's your name? Vilma. Vilma. Tagasan ka, Miss Vilma. Vilma, name? Pangasinan. Wow, Pangasinan. Alright, are you ready to play the game? Yes. 아니, 이 풍선 터뜨리기를 해보신 적이 있나요? Have you done this balloon pop the game? Ayan. 어? Kailan? 아, 여기서 이거를. Kailan mo ito nagawa? Where? Saan mo ginawa? Nag-pop. Bakit mo ko pinapalo? Kaya niyayakap ako, ngayon pinapalo. Ah, no. She thought it's like this. Not that one. It's like this. Yung pa yung pop. Girl, ganun yung pop mo. Wait, ready ka na ba? Are you ready? What? Ano daw? Ayaw niya. Okay. 괜찮습니다. 잠깐 정신이 잃었다 돌아오면 끝나 있을 거예요. Don't worry, as if just imagine na konting saglit lang, tapos na to agad. Okay. 아니, 안 해보셨다니까. 안 해보셨다니까. Kasi sa... 이게 끝나 있을 겁니다. Okay. Kasi sabi ko hindi na nagawa. You have 30 seconds. Ay, wala yung agad. Kumalma ka. You have 30 seconds. You have 30 seconds to pop the balloon like that. Sa katawan mo. Ilan? Side or front? 아, 다 합니다. 사이드도 하고. Side. Pwede rin, oh, side and front. Ikaw, Lahat. gusto. Side. Okay. Sige, ready? 네, 해보겠습니다. Okay, Okay, 30 let's do seconds. 30 seconds, 30 seconds. Okay, timer. Start. Pwede kayo pareho. Start.
Four? 아, 4개. Four. 제가 이거 한국에서도 했었는데 턱없이 bu족하네요. You know, I did it in Korea, parang kulang na kulang dito ang bilang. Oh. 아쉽습니다. Ah, sayang. Yes, sayang talaga, pero wala tayong magagawa. Pero anong feelings mo, Ate Connie? Vilma. Nanannervous ako din. So happy. So very much happy. Very happy. Thank you so much. And then you got 4. Ano yan? Thank you. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Vilma. So, medyo chaotic, medyo nagkakagulo po tayo ngayon. But it's okay, nag-enjoy naman ata ang lahat, right? Did you have fun? 재밌었습니다. It was really fun. Yes, the Filipinos are very fun. High tension, high tension. Now, we will find out dahil 4 yung nakuha nilang na balloon, na putok nila. Let's find out kung sino ang team na mananalo. Let's go! Wow, great. Alright, congratulations, team A. Now, shall we go back? So, how was your journey to the stars with Minho tonight? Each of the Minos shining with your own light came together to complete our mission and create a path through the universe to build our Minhoverse map. Yes! Yan, palakpakan naman natin guys, nakompleto natin ang map natin. Right. And the Minho's universe is shining even more beautifully tonight because we are together with Minos. Now that Minhoverse map is complete, let us pick our lucky fan who gets to take a special gift prepared by Minho. Kala nyo tapos na tayo ha? Meron pang special lucky fan na mag-uwi na special gift. And by the way, the lucky winner, please don't forget to pass by the information desk after the show to claim your prize. Now we're gonna read the VIPA. Wow. W9. VIPA W9. Yeah, congratulations. Please make sure to drop by the information desk later and show your ticket to claim your special prize. Yeah. So for now, we will have Minho step off the stage. We will have Minho step off the stage for a while to prepare for the next program. Thank you so much. Palakpakan naman natin si Minho.
Minhoverse together with your Filipino Minos tonight? 재밌었습니다. It was really fun. 풍선 4개가 조금 아쉽. We are very happy. And guess what, guys? Minho has one last gift prepared, and this one's for every single Minos here tonight. It's a special video message straight from the heart. Let's watch it together now. 모두 행복한 시간 보냈으면 좋겠습니다. 우리는 늘 그 자리에 지금처럼 존재하며 We always are together in that area. 이 순간의 기억들은 영원할 것입니다. We will always remember the moment that we spent together. 벌써 어느덧 벌써 우리가 헤어질 시간이 다가왔는데 Well, finally already the time for us to end sadly has arrived. 오늘도 정말 이렇게 2년 만에 환대해 주시고 뜨거운 사랑 보내주셔서 Thank you so much that I've been here actually in 2 years and yet napakainit ang inyong pagtanggap sa akin and your warm welcome. 너무 감사드리고 한 해 한 해 지날수록 이렇게 무한한 사랑을 주는 게 얼만큼 대단한 건지 새삼 깨닫게 되고 I really want to thank all of you, and I do realize that every year, each year that passes by, this unconditional love that you're giving me, it really means a lot. 그 힘으로 제가 조금 더 좋은 사람이 되기 위해 노력하는 것 같고 또 그 힘으로 배우로서 아주 여러 감정들을 잘 담을 수 있는 배우가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. And with that love you have given me unconditionally, it really makes me be a better person, also a better actor, to portray a better role for all of you, and it really encourages me a lot. 감사합니다. Thank you so much once again, Lee Minho! Back to Manila. Annyeong Minho, welcome back to the Philippines. Hi Minho Shi, welcome back to Manila. Hi Minho, welcome back to Manila. Hello Minho, welcome back to Manila. Hello Minho, welcome back to Manila. Hello Minho, welcome back to Manila. Hi Minho, welcome back to Manila. Hello Minho Shi, hope you're having a great time in Manila. No words can express how happy I am to see you again. And of course, your Filipino Minos are very excited too. Let's create new memories and Minhoverse family. See you! Hello Minho, I am your longtime fan from Philippines that I am currently working in PSA. Hope to see you soon. Wishing you all the good things and good luck. Hi Lee Minho, this is DJ Ka. Thank you so much for tonight, guys. Once again, this is Cranky, and thank you for being with us tonight, and have